Ну что, ты не стал открывать, что ли, девятнашку? Угу. Началось, не началось? Что-то нихуя непонятно. Алло, алло. Надеюсь, слышно. Там потом скажете. Я что-то не пойму вообще с этими трансляциями, если честно. Пишет, что в эфире. Сейчас будем посмотреть. Чтобы потом не было разговоров, что я мудак. Да, есть. Так. Все тогда что? Ладно, погнали. Так. Мне, короче, надо. Ну, блин, я знал, что вы будете пищать. Найти лошадь, короче. Уральские горы тут. Такие. Тут подлагнуло что-то. Пиздец у меня тут только, блядь. Это чё? Я не знал, что за мной гонятся, блядь. Блядь. Я пока с этой трансляцией парился. Заебись. Пардоньте. Надо бежать, оказывается. Пешком не канает. Ладно, погнали. А я бегу. Видно хоть? Бегу. Ну так-то война, конечно. В принципе, логично. Блять, запыхнулся. Вроде не видно никого. Блять, надо без звука стримить, мне кажется. Лучше будет. Да никого не видать. Блять, сейчас задохнусь. Все, бля. Наша лошадь умнее некоторых людей. Опа. Что-то они непонятное делают, вроде и хорошо. Блин. Что, галопируем? Бежит, сука. Тут по беспредел все. О, бля. Оба. Сейчас что, руль дадут мне? Ах ты, сука. Там до лошади должно было достать, судя по длине стрелы. Так. Блять, у меня нет повязки.
Ёб твою мать. Сука, еще камни, блядь. Ёбаный в рот. Блядь, есть вещи. Эй. Ну я так и скачу. Блять, не туда я. Что-то. Сука, они не отстают. Сейчас лошадь загоню нахер. Да блять. Блять. Сука. Скоро лошадь крякнет. Да блять. Жрать хочу, кровь бежит. Ранение в ляжку, грудь болит. Ёб твою мать, он настигает меня. Что делать-то? Эгегей, блядь. Я не пойму, если честно, так по сюжету. Опа, пытается скинуть. Блять, у меня меча-то нету. Давай, лошадушка, давай, отдохнул чуть-чуть. Да блять, ладно, хоть не стреляют. Вот сейчас хуй стрелять самому. Да ты битесь вы. Твою мать. Под лошадь кидаются дикие люди. Графон, кстати, вот когда анонсировали игру, графон впечатлял, конечно. Сейчас, конечно, он не впечатляет. Сука, а чё они, блядь, тут пристали-то ко мне? Эй! Я думал, они все не будут стрелять. Сука. Да, блядь. О. Может, помогут кто? О, блядь. А, ну их сам тоже. Не попали ни разу. Лошадь, интересно, разрешат себе отставить? Я же честно спиздил. Someone give him a drink and bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tartars? Tartars, you said. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Get your teeth, boy. I'm gonna pull that hair out.
The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. О, узнал, где моя постель. Загрузок много, кстати. Ну, не то, что... Так, что-то в этом городе какие-то тормоза. Вещей. No, sir. I checked it. It seems everything is in order. All right. But buy a couple of kegs of wine when you've done your other chores. Make sure it's good. No slop. You can count on it. Please tell me what happened in Skalitz. I have a kin there. Be a bit more careful. Hey, look. Да, кстати, диалоги так грузятся не очень, конечно. Ну что, скорость говорить. Да, тут FPS не очень. Ну, я, конечно, трансляции не играл. Но я не буду менять настройки, потому что я их, когда менял первый раз, они 10 минут, мне кажется, поменялись. И, кстати, тут уже не озвучены диалоги. Ну, или это, в начале были все сюжетные диалоги озвучены. It seemed like any other day. And then I saw thick smoke rising above the hamlet of Rovna. Soon, Sigismund's army were finished there and came for us. The order to attack must have come even before the alarm bell rang. God preserve us. They began murdering. Видимо, что-то They cut down anyone who didn't flee to the castle and destroyed everything in their path. Terrible cries of the wounded and the dying. How terrible. All the saints in heaven must have been watching over you to keep you alive. But you're safe here now. What is it? What is it? God. Eat. Food. Хорошо, мамка. Успела. Лечится, значит. Жрачка. Бля. Проглот.
Угу. Я, кстати, не видел такие ночки. Все сожрал. Он, видимо, лечиться будет быстрее теперь. Это чё? Эй, я же не пью. Просто тут непонятно, я сейчас лягу спать. И другие придут. Как спать-то? Эй, спать сейчас вырубит свинарник. Неприлично. Эй. Хорош, ты что такая. Это моя кровать. Хавки не оставили? Не положили? А чё я? Я не понял. Я же, блядь, беженец. Еды-то дайте мне. Так, ну, спевать я не буду. Я благодарю. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Сука, только что по куска сыра съел 3 яблока. Эй, не лупись, хорош. Надо пожрать сначала. Дай пожрать, дайте пожрать. What are you doing? Не жрать хочу, дай пожрать. What is it? Блядь, сейчас возьму и меня убьют, нет? Можно? Спасибо. Кружка, рогалик. Ничего не залипается. Be a bit more careful. Эй. Бляха, муха, сейчас прям на кухне засну. Ну, вроде ничего не предъявляет, значит, можно хавать. Так, что мы? Схаваем рогалик. Сначала перекус. Потом первое. О, все, нажрался. Блин. Да блин, пиздец было. What? Эй. Сейчас усну, отпустите меня. What? What the hell are you doing? Я выйти хочу. Я же усну сейчас тут. Эй. How ill-mannered. Эй. Что за прикол? Look where you're going. Глюкана, видимо. Как мне теперь покинуть все помещения? If I needed some food, who should I ask? Who do you think, young man? Me, of course. I'd like to buy something from you. Of course, lad. У меня денег-то 1,4. Так, кстати, Can we do something about the price? Aye? Блин, я не хотел торговаться. Надо было тут торговаться есть, я не хотел. Давай 0,9 если заплачу. What about this? More. Ну, пожалуйста. Нету мо. That's a sum I can live with. Поторговались, бля. Там где 10 рублей больше, 11. Ладно. Чё? Блин, что ты даёшь? Hey! Так-то мне вовсе не хочется как бы загружаться, потому что я длительно загружусь. Вывози, родимая. What is it? Да, ну эти деревянные, конечно. Hey! Опа. Залипает. Нахер я еду буду покупать, здесь халявство. Может меня, кстати, заперли, потому что халявы. Что мне делать-то? Look where you're going. Похоже, это глюк. Там должна быть закрыта дверь, чтобы хапнуть. Хотя там же Что-то я правда зевал. Я
с ума. Ша, что за ша? Так, это мне не надо. Почему прокачки никакой нету? Ну, это понятно. Так, что мне, кстати? Ага. То есть тут, короче, был я вот... Ага, нифига, это столько проскакал. А, слушай, я думал, карта меньше. Она побольше, то есть, ну вот открывается. То есть я был в скалице, получается. Но она не очень, конечно, большая. Ну, нормально. Был в скалице, скакал ровно, скакал сюда. Так, у меня в кодексе всякого уже говна. А потом прочитаю, уж не буду вас мучить. Че, спать? Ну ладно. Странно. То есть, как бы, я хочу спать, но по сюжету я не могу спать. Она нравится. Короче, понятно, не проблема. Он нельзя скажет, что не поспать. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about... Are you serious? I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Sir Divish has suffered his own share. Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul, after everything he's been through? He must be as hungry as a bear. Так, микрофон. Макс, я Eat your прибавил, fill. напиши, пожалуйста, нормально. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. Вот они ожили, короче. То есть я пришел сюда раньше времени. Я не думал. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Я думал, все. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Вообще не слыхать. Good night, man. Эй, эй. Ну давай игру маленько убавлю, что ли. Я не знаю, что мне не слыхать. Нормальный уровень стоит. То, блядь, громко, то не слыхать. Ну, я максимум вывернул, не знаю. Не буду будить. Я вроде слушал, слыхать было. А просто игра слишком громко, наверное. Игру убавляет. Ладно, сейчас убавлю. Короче, вот в чем. Вот так убавлю игру. Короче, вот пример глюка, да, был. Я пришел сюда раньше, чем меня по квесту послали. И тут ни хера не работало. Все висели. Короче, хавку я тогда всю забираю, халява все-таки. Да, я так и сделал, я в OBS регулировал. Просто в данный момент у меня микрофон в OBS на полную выключен. Если не очень громко, то странно. Что-то мне кто-то тут про вино говорил. А, о, курник. Я не видел. Could do with a bite to eat. Вот так вот, короче, ну, вот. Да нет, не должна. Меня же сюда пани пригласила, что надо. Блин, FPS вообще. FPS все скатилось. Ногами. Нет. Так. Утку. А, все, уткой наелся. Опа.
Отойди с дороги, ну. What are you doing? Чё, встал в дверях. Ну, это, кстати, бабы до сих пор, вот что, какой-то век, 13-й, по-моему, 14-й, что были такие бабы, опа, что сейчас они такие, встанут посреди дороги и трындят. Так, а у меня, кстати, тут хостел, а у меня нормальный номер, 2 звезды. Блин, так тут не энергия красноречия уменьшается, а вообще втыкает просто. Все, спать. Сколько времени? Не знаю, до утра давайте спать. Что? 10 часов поспим. Как план. Просто ночью чешешь, можно вот так вот 9 часов поспать. А, там какой-то кружок был, кстати. Видимо, событие какое-то. Хер мне дали поспать, сколько я хочу. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. С вами я столько не сплю, конечно. Это же игра. Это же сказка. Да и то, видишь, не дали. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. Нет, заходи, дверь закрой. I didn't wake you, boy, did I? My lady. No. Знаем мы, что ее привело в такой час. Своих-то она всех штаб. I thought you could do with a little wine. Хочу, и ты выпей тоже. It's just what you need to help you sleep. My lady. Thank you. You really shouldn't. Тупой. You could have sent a servant. Сюжет. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. Вот так вот, I ребята. thought of you while saying my prayers. Сейчас How утешимся. awful it must have been for Кстати, you. если можно отказаться I будет. came to offer you Тут же solace, есть этот to let you know you're ачивка not за девственность. alone. Thank you. Но я не такая. Thank you kindly. Я у трамвая. You're welcome. Now, Henry, Опа. I know this is all very new Попёрло. and strange for you. But I want you to feel at home Ко мне here. дома тоже пани всегда You're not to worry приходила. about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. Конечно, глупая ачивка. I Ну, know только если на what it второе is to be прохождение. left но я alone не in the буду. world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in Да можно и не time. говорить даже. Утешай. And it can help to talk about it. If you feel like it. Кстати, чешского языка жалко нет, озвучки я подключил. Никакая разница. Расскажу, конечно, а то вдруг не даст, если не рассказать. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. A fellow by the name of Kunnish owed money to father, who sent me to collect it. It got a bit heated, as often happens. Я буду when there's money чуть involved. ускорять. But Kunnish still was Оно долго сильно болтает. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised father I'd Ты help him with издалека his work, начал. and I was looking forward Так в to it. натуре всю ночь будете болтать. He was forging a sword. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised father, You don't say. but Sigismund's horde was already on the horizon. Надо ее поразить в самое сердце, а то не даст. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatient. How awful. And then death descended on.
Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She would... And then I saw him knocking down one human after another. I never saw him fall. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. But then they cut down my father without a thought. Ну, короче, все Poor boy. Бедный мальчик, да, походу мы в нужном направлении движемся. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. Да тебя не Men on the пустили, battlements что-то. called down to me to flee to Talmberg and warn you. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to walk. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Это он пиздит на самом деле. Ему солдаты сказали, беги, предупреди, он в западе до Петра. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman Что, savages ей who помочь planned мог, to что ли, violate отвлечь? her. Ну ладно, не буду врать что-то. I wanted to help her. God knows I wanted to, but even though I had the sword, I only just managed to grab one of their horses and ride off. It wasn't your fault. Да, не моя. I'll Бедный never forget юноша. the horror. О, новое знание. Полезное. Про It's феминизм. terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, Кстати, не but God is not проматывался to уже. blame for Видимо, the мультик. ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Чешать ты будешь, нет? Fate has not been merciful to me, and my husband either. Тьфу, блядь. Also, in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. Я не видеть, не It пробовал was my других father's мужчин. wish. А сейчас хочешь попробовать, Divish was a давай. lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, И убили, before да? I even got a look at Мужа у тебя Talmberg, нету, да? the castle was stormed and my И husband was секса давно не imprisoned. было. О, Really? блядь. Издалека пляшут. My husband had some quarrel Всё ж with Sir понятно. Havel Средневековье же Medek of хватай. Valdek, Еби. who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Probislavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. Ну. Самая портки. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, Похоже, не будет что-то она. but it Зубы seemed заговаривает. I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. То есть тебе 25, что ли? That's how long it took Выглядишь before старше. Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. А, нет. In the end, Значит, больше действительно. I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Да. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and И многое можете. Давай. beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that were true, lad. Красноречие прокачано. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. Твою мать. I'll go Останься. and let you sleep. Еду-то оставь.
I enjoyed our little talk, Henry. Good night. Плохая игра. Ничего не будет. Может, в патче поправят. Косяк какой-то. Тьфу, блядь. А мы надеялись, а мы ждали. 10 минут терпели. Да уж. Перед сном подрочит и спать. Бесконечное разочарование. Да-да-да. С открытыми глазами видит Вьетнам уже. Да, не разочаровался, пошел в пупок. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Прям за руку водят. Свободно не дают руку. Посмотрим еще как там. Воспитанный парень. Двери закрываю за собой. Воспитанный. Где лестница-то? Ну так-то я не сказал, что сильно темно. Лестница у ворот. Факелом кружку. Как-то палил. Вдруг стрелу не снул. And if he's really got such a big army, he might not even hold out against the first offensive. Talmberg's a strong castle. Только что ко мне заходили, Hey, you men down there. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out. Aye, we will. Так все плотно по сюжету. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Radzig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men.
As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for all clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense, and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Hovel of Balding. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will, and good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! Only a short way to Ratai now! Короче, надо будет стримить потом, когда будет Men, событие. tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people, now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Yes, of course. At them! What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow. Splendid! And don't worry. Be a bit more careful. Hey, watch it. Тут прям. Бля, долго держать корову. Ты что, один тут что ли караул? Где он не подходит? Кто куда-то забегал? Сарай. Опа, половинки. В общем, надо будет
патч подождать и продвинуться по сюжетке, а потом постримить. А то я думаю, если бы этот стрим так смотреть, не знаю, об игре, впечатление было бы не очень. Она не такая плохая, как кажется. Даже, по крайней мере, натуралистично, обратите внимание, да. Дозоре нахера не видать. Дождь такой